Class 11, chapter number 11, Electric current through conductor. विद्यार्थी मित्रांनो, आपल्या घरात इलेक्ट्रिकल उपकरणे असतात. त्यांना वायर जोडलेल्या असतात. त्या वायर्सला कंडक्टिंग वायर असे म्हणतात. कंडक्टिंग वायर दिसायला शांत दिसतात, परंतु त्यांच्या आतमध्ये इलेक्ट्रॉन्सची कंटिन्युअस मोशन सुरू असते. एका विशिष्ट डायरेक्शनने फ्लो होणारे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करंटला जन्म देतात. चला तर आज आपण इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर हा चॅप्टर समजून घेऊयात. आपल्याला समोर दोन डायग्राम दिसत आहेत. डावीकडील डायग्राम मध्ये कंडक्टरला बॅटरी जोडलेली दिसत नाही, म्हणून इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 0 दिसत आहे. तर उजवीकडील डायग्राम मध्ये कंडक्टरला बॅटरी जोडलेली दिसते, त्यामुळे तिथे इलेक्ट्रिक फील्ड डेव्हलप झालेलं दिसत आहे. कंडक्टरला बॅटरी जोडलेली नसताना इलेक्ट्रॉन्सची मोशन ही थर्मल एनर्जीमुळे होत असते, परंतु त्या मोशनला एक विशिष्ट दिशा नसते, म्हणजेच त्या मोशनला आपण रॅन्डम मोशन असं म्हणू शकतो. तर कंडक्टरला बॅटरी जोडल्यानंतर इलेक्ट्रिक फील्ड डेव्हलप होतं आणि ते इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉनला गती देते. In a metal conductor, in the absence of electric field, free electrons are always moving randomly due to thermal energy. That is, people walking randomly in a garden. While in the presence of electric field, the electrons move opposite to the direction of electric field. That is, escalator movement. म्हणजेच सरकत्या जिन्यावरून जाणारी लोक. एका विशिष्ट दिशेने इलेक्ट्रॉन्सच्या होणाऱ्या फ्लोलाच इलेक्ट्रिक करंट असं म्हणतात. कंडक्टरला बॅटरी जोडल्यानंतर इलेक्ट्रॉन्सची मोशन बॅटरीच्या निगेटिव्ह टर्मिनल कडून पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडे होते. मग करंटची डायरेक्शन नेमकी कोणती असते? तर इलेक्ट्रॉन फ्लोच्या डायरेक्शनच्या अपोजिट करंट फ्लोची डायरेक्शन असते. यावरच्या सर्व एक्सप्लेनेशन मध्ये आपल्याला इथे महत्त्वाचे 3 मुद्दे लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे. मुद्दा क्रमांक 1, कंडक्टरला बॅटरी जोडल्यानंतर तिथे इलेक्ट्रिक फील्ड डेव्हलप होते. ते इलेक्ट्रिक फील्ड बॅटरीच्या पॉझिटिव्ह टर्मिनल कडून निगेटिव्ह टर्मिनल कडे असते. मुद्दा क्रमांक 2, इलेक्ट्रॉन हे इलेक्ट्रिक फील्डच्या अपोजिट डायरेक्शनने फ्लो होतात. मुद्दा क्रमांक 3, इलेक्ट्रिक फील्ड आणि करंट हे एकाच डायरेक्शनने असतात आणि त्याच्या विरुद्ध ड्रिफ्ट व्हेलॉसिटीची डायरेक्शन असते. आता या सगळ्या माहितीच्या आधारे आपण पुढील प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकतो. Question number 1. Define electric current. State its SI unit. Answer. Electric current is the rate of flow of electric charge through a conductor. That is, I is equal to dq upon dt. And its SI unit is ampere. Question number 2. Define drift velocity. Answer. It is the average velocity acquired by electrons when an external electric field is applied to a conductor. Direction of drift velocity is opposite to the direction of applied electric field. Question number 3. In which direction do electrons drift with respect to the electric field? Answer. Opposite to the direction of the applied electric field. Question number 4. Define current density. Answer. Current density is current per unit cross-sectional area of a conductor. J is equal to I upon A, where I is current and A is cross-sectional area of a conductor. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, कंडक्टरचा आकार हा सिलेंड्रिकल मानला जातो. त्यामुळे सिलेंडरला जर एका एंड कडून बघितले तर आपल्याला सर्कल दिसते. म्हणूनच सिलेंडरचा क्रॉस सेक्शनल एरिया हा सर्कल असतो. Question number 5. What is conductance? State its SI unit. Answer. The reciprocal of resistance is called conductance. That is, conductance C is equal to 1 upon R, where R is resistance and SI unit is ohm inverse or Siemens.
Question number 6. State Ohm's law. Answer. If physical states of conductor remain same, then current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across it. That is, capital V is equal to capital I into capital R, where V is voltage, I is current and R is resistance. बघा हा ओहम्स लॉ आहे, परंतु याला एक कंडिशन आहे आणि ती कंडिशन म्हणजे इट इज व्हॅलिड ओनली व्हेन फिजिकल स्टेट ऑफ कंडक्टर रिमेन्स सेम. आता फिजिकल स्टेट म्हणजे नेमकं काय बरं? या फिजिकल स्टेट मध्ये महत्वाचे 3 पॅरामीटर येतात. पहिला पॅरामीटर म्हणजे कंडक्टरचे मटेरियल, दुसरा पॅरामीटर म्हणजे कंडक्टरची लांबी आणि डायमीटर, यालाच डायमेन्शन्स असे म्हणतात, आणि तिसरा पॅरामीटर म्हणजे कंडक्टरचे टेम्परेचर. या तीनही पॅरामीटर साठी फिजिकल स्टेट हा शब्द वापरण्यात आलेला आहे. Question number 7. State limitations of Ohm's law. Answer. First, not applicable to non-ohmic conductors such as diodes, transistors, thermistors, etc. Second, fails at high temperature. Third, not valid for electrolytes and gases where current does not vary linearly with voltage. And fourth, not applicable when physical conditions of the conductor change. Question number 8. What is meant by ohmic device? Answer. A device which obey Ohm's law is called a ohmic device. For example, metallic resistor, copper wire, nichrome wire, constant wire, etc. Question number 9. What is meant by non-ohmic device? Answer. A device which does not obey Ohm's law is called a non-ohmic device. For example, diode, LED, thermistor, transistor. Question number 10. What is the nature of the IV graph for an ohmic and non-ohmic conductor? Answer. Ohmic conductor shows linear IV relationship. Non-ohmic conductor shows a non-linear IV relationship. म्हणजेच ओहमिक डिव्हाइस साठी करंट व्होल्टेज ग्राफ हा स्ट्रेट लाईन असतो आणि नॉन ओहमिक डिव्हाइस साठी करंट व्होल्टेज ग्राफ हा कर्व लाईन असतो. Question number 11. What is resistivity? State its SI unit. Answer. Resistivity is the resistance of a conductor of unit length and unit cross-sectional area. It is also called specific resistance. It is observed that resistance of a conductor is directly proportional to its length and inversely proportional to its area of cross-section. That is, R is equal to rho into L upon A. And the proportionality constant is the resistivity rho. That is, rho is equal to R into A upon L, where R is the resistance, rho is the resistivity, L is the length of the conductor, and A is the cross-sectional area of the conductor. And its SI unit is ohm meter. Question number 12. Define EMF. State its SI unit. Answer. Electromotive force of a cell is the work done by the cell per unit charge to move the charge through the complete circuit. And its equation is E is equal to capital W upon Q, where W is the work done and Q is the charge. Its unit is volt. Question number 13. Define terminal potential difference. Answer. Terminal potential difference is the work done per unit charge by the cell in moving the charge through the external circuit. And its equation is capital V is equal to E minus in bracket I into R, where E is the EMF of cell,
R is the internal resistance and I is the current. Concept of temperature coefficient of resistance. Let alpha is the temperature coefficient of resistance. R0 is the resistance at reference temperature T0. RT is the resistance at temperature T. RT minus R0 is the increase in resistance. T minus T0 is rise in temperature. The increase in the resistance RT minus R0 is directly proportional to resistance at reference temperature R0 and rising temperature T minus T0. Alpha is the constant of proportionality and is called the temperature coefficient of resistance. टेम्परेचर वाढलं की ॲटॉमिक व्हायब्रेशन्स वाढतात. ॲटॉमिक व्हायब्रेशन्स वाढले की इलेक्ट्रॉन फ्लोला अडथळा वाढतो. या अडथळ्यालाच आपण रेझिस्टन्स म्हणतो. म्हणजेच कंडक्टरचे टेम्परेचर वाढले की कंडक्टरचा रेझिस्टन्स वाढतो. तो वाढलेला रेझिस्टन्स आपण इथे RT मायनस R0 असा दाखवलेला आहे. चला तर आता या कन्सेप्टवर आधारित आपण काही प्रश्न बघूयात. Question number 14. Define temperature coefficient of resistance. State its SI unit. Answer. The temperature coefficient of resistance is defined as the increase in resistance per unit original resistance at a given reference temperature per degree rise in temperature of a conductor. And equation alpha is equal to RT minus R0 upon R0 into T minus T0, where alpha is the temperature coefficient of resistance, R0 is the resistance at reference temperature T0 and RT is the resistance at temperature T. Question number 15. Explain the series combination of cells. विद्यार्थी मित्रांनो, या series combination of cells मध्ये 5 महत्त्वाचे मुद्दे डिस्कस करायचे आहेत. पहिला मुद्दा सेल्सची जोडणी कशी केलेली आहे. And the answer is, in a series combination, cells are connected such that the positive terminal of one cell is connected to the negative terminal of the next cell. दुसरा मुद्दा, equivalent current किती असतो. Answer is, the same current flows through each cell. तिसरा मुद्दा, equivalent potential difference किती असतो. Equivalent potential difference is V is equal to E equivalent minus I into R equivalent. For identical cells, V is equal to N times E minus I into N times R. चौथा मुद्दा आहे equivalent EMF किती असतो. And the answer is equivalent EMF for identical cells is E equivalent is equal to N times E. आणि पाचवा मुद्दा आहे equivalent internal resistance and the answer is small r equivalent is equal to N times small r. Question number 16. State the advantages of series combination of cells. Answer. First, higher voltage is obtained. Second, damaged cell can be easily identified and replaced. Question number 17. State the disadvantages of the series combination of cells. And the answer is, first, failure of one cell breaks in entire circuit. Second, internal resistance increases, which may reduce the current. And third, not suitable for high current applications. Question number 18. Explain the parallel combination of cells. इथे देखील पॅरलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स मध्ये 5 महत्त्वाचे मुद्दे डिस्कस करायचे आहेत. पहिला मुद्दा आहे सेल्सची जोडणी कशी केलेली असते. Answer is, in a parallel combination of cells, all positive terminals are connected together and all negative terminals are connected together. दुसरा मुद्दा, equivalent current किती असतो. The total current is the sum of the currents due to each individual cell. तिसरा मुद्दा आहे equivalent potential difference किती असतो. The voltage across the combination is equal to the voltage of a single cell. Equivalent potential difference V is equal to E equivalent minus I into R equivalent.
that is V is equal to E minus I into R upon N. चौथा मुद्दा आहे इक्विव्हॅलंट EMF किती असतो? E equivalent is equal to E. The equivalent EMF is the same as that of a single cell. पाचवा मुद्दा आहे इक्विव्हॅलंट इंटरनल रेझिस्टन्स किती असतो? Equivalent internal resistance decreases. For an identical cell in parallel, R equivalent is equal to R upon N. Question number 19. State the advantages of parallel combination of cells. Answer. First, larger current is obtained. Second, the circuit continues to work even if one cell gets damaged. Question number 20. State the disadvantages of parallel combination of cells. And the answer is, first, voltage does not increase. Second, unequal cells may cause internal current flow leading to energy loss. Thank you so much. Please like, share and subscribe to our channel.